Donc on vous souhaite la bienvenue à cette soirée inaugurale de ce séminaire qu'on a intitulé ICAP, donc International Conference for Animals in Politics. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir 53 ONG de 11 pays différents. Donc un grand merci à toutes les personnes qui sont venues, alors certaines de pays limitrophes, on a des Belges, des Suisses, des Italiens, des Allemands par exemple, et aussi des pays plus lointains, on a aussi des Slovaques, des Polonais. Donc un grand merci à toutes et tous d'avoir fait le chemin jusqu'ici pour ces 2 jours de séminaire. Tout le monde ne connaît pas nécessairement CAP, donc je vais présenter rapidement ce qu'on fait. On est une association, loi 1901, qui mène un travail de plaidoyer auprès des décideurs publics en France pour 25 ONG de protection animale. Et donc notre travail consiste en plusieurs axes principaux. Le fait de représenter ces ONG auprès des politiques, notamment via des rendez-vous. De soutenir les politiques qui souhaitent agir pour notre cause, de faciliter les liens entre ces politiques et les ONG, donc ça passe par un travail quotidien de mise en lien, et aussi par des événements qu'on organise régulièrement 3 fois par an, qui sont spécifiquement dédiés aux rencontres entre ONG et politiques. Donc là c'est un peu différent ce qu'on fait ce soir, parce que là c'est ouvert au public, il y a beaucoup plus d'associations, et notamment étrangères, donc c'est autre chose. Mais donc c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Ça passe aussi par un travail de conseil et de formation des ONG pour les faire monter en compétences sur le plaidoyer politique. Et enfin, alors nous on n'est pas une fédération, CAP ne porte pas de demande propre, on porte pour chaque association ce que cette association nous demande de porter, mais on a un rôle, et ça fait partie vraiment de l'ADN de CAP, de favoriser la concertation et la coopération entre associations, et par exemple ça peut passer parfois par le fait d'initier des initiatives collectives en direction des politiques pour être plus audibles et plus forts ensemble. Voilà, donc en ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui et de demain, il part du constat que, alors même si bien sûr il existe des coalitions internationales, parfois sur un objectif très précis, parfois dédié à un échelon, donc je pense par exemple à Eurogroupe, sur l'action supranationale, donc au niveau de l'UE. Il y a aussi des conférences qui permettent à tout type de militants de se rencontrer. Mais on jugeait qu'il manquait d'un lieu pour les associations qui travaillent spécifiquement sur le niveau politique pour pouvoir échanger très librement au niveau des stratégies, au niveau de l'analyse qu'elles portent sur les raisons des succès ou des échecs de leur campagne et confronter tout simplement leurs idées, challenger leur méthode. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cet événement. Alors il est pensé en 2 temps. Donc la soirée de ce soir, elle est ouverte au public, aux politiques, aux collaborateurs. Il y a aussi de la presse. Il y a des personnalités de la cause animale. Et demain, pour le coup, toute la journée, là c'est un temps vraiment de travail, donc autour d'ateliers, de conférences, pour permettre aux associations particulièrement impliquées sur le plan politique de pouvoir justement avoir cet échange-là. Voilà, et donc on espère que ça pourra donner lieu à de la coopération, plus d'échanges, que ce soit au niveau national, international, sans que ce soit nécessairement le supranational, donc pas que au niveau de l'UE. Ok, donc le thème de ce soir, c'est donc donc ça concerne pas tant les stratégies de campagne ou de plaidoyer, mais plutôt les objectifs que nous visons collectivement, les objectifs politiques. Et donc c'est la question de la gouvernance. C'est une question qui intéresse tous les types de spectateurs présents ce soir, donc aussi bien les politiques que les associations, peu importe d'ailleurs le champ d'action qu'elles ont, la thématique animaliste qu'elles portent, puisque ça concerne tous les animaux. Ça concerne aussi les personnes qui ont un rôle de prescription, et donc je pense par exemple à des gens qui sont présents ce soir, comme Corinne Pelluchon, comme Insolente Végie, voilà, qui ont ce rôle un peu de prescripteur dans la cause animale. C'est une question aussi qui est large et qui touche aussi bien
aux modalités de représentation des intérêts des animaux qu'aux outils démocratiques qui peuvent permettre de faire avancer ces intérêts-là. Donc sur les modalités de représentation, on a choisi ce soir de se focaliser sur deux possibilités, qui sont la création d'un ministère dédié à la condition animale et la création d'un poste de défenseur des droits. Donc là, en Allemagne, ça s'appelle commissaire au bien-être animal, mais ça correspond à ce qu'en France, on évoque souvent comme défenseur des droits, donc une autorité indépendante du gouvernement, mais qui agit auprès du gouvernement. Et bien sûr, on aurait pu en choisir d'autres, on aurait pu penser à la délégation interministérielle, enfin, il y a plein de possibilités. Mais on a choisi de se focaliser là-dessus ce soir. Au niveau des outils démocratiques, on aura donc deux interventions sur la constitutionnalisation en Autriche et en Italie de la protection animale. Là aussi, on aurait pu avoir, par exemple, une intervention sur les référendums. Et donc, nos amis suisses présents en nombre, d'ailleurs, ce soir, nous parlerons sûrement demain, lors des ateliers, de leur expérience avec les référendums. Et peut-être nous diront que même si ça a des avantages, ce n'est pas non plus la panacée, comme souvent les militants l'imaginent en France, par exemple. Donc, on aura 4 interventions ce soir, donc Dounia Tadli, qui représente la ministre wallonne au bien-être animal, Joanna Born, qui représente la commissaire fédérale allemande au bien-être animal. Et alors, on devait avoir donc 2 interventions en présence sur la constitutionnalisation. Donc on a Geovani Ciconte, on dit Ciconte, ouais, qui donc représente l'AV, qui nous parlera de la constitutionnalisation en Italie, et Martin Balluch est coincé à Stuttgart, et donc il nous a appelé là il y a quelques heures, mais heureusement on a pu en urgence organiser un call sur Zoom, et donc on a pu enregistrer son intervention, voilà, avec un son qui normalement devrait être à peu près potable, et bien sûr il sera là demain. Voilà, donc à la fin des interventions, on aura un temps d'échange jusqu'à 21h, et ensuite une collation de ce côté-là jusqu'à 21h30 pour celles et ceux qui voudront rester discuter un petit peu et qui le pourront. Si vous voulez communiquer notamment sur Twitter, vous pouvez nous taguer avec @cap politique. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dounia Tadli. Donc elle est anthropologue. Pardon. Mais là, ça traduit maintenant ? Non, c'est en train de se relancer. On a combien de temps là ? C'est juste une essence. Okay, so well, apparently you didn't get the English version. So that's a bit annoying. So very briefly, I was saying that we have 53 NGOs from 11 countries that are here today, and I wanted to thank you all for making it to Paris, especially since some of you are coming from far away, like Poland or Slovakia. So thanks a lot for that. Well, I think for those of you who come from abroad, we'll have the occasion to talk again about what CAP does tomorrow. So I don't think I'm going to get back to that part. Very quickly, the goal of this conference is to provide a forum, a place for people who actively work on political campaigns to exchange and to confront ideas, and also to be able to share experiences and the analysis of why certain campaigns worked or not in an environment that is that allows to do so. And today, the conference tonight has a broader public, so we also have figures from the animal movement in France, we have the press, we have some politicians, and so the theme of today is less about strategy, as it will be tomorrow, but more about the goals that we pursue. Okay, ça remarche? Okay, so now you should have the translation. Donc je disais que je vais laisser la parole donc à Dounia Tadli, qui est donc anthropologue de formation et qui est conseillère politique de la ministre wallonne chargée du bien-être animal, qui s'appelle Céline Tellier.
Et donc c'est un ministère qui existe dans les 3 régions belges depuis 2014. Et donc très rapidement, pour nous, l'intérêt de la faire venir aujourd'hui, c'était de voir à la fois les avantages que présente le fait d'avoir un ministère dédié, et potentiellement aussi, et donc à voir ce que vous nous en dites, mais quelles peuvent être aussi les limites. Et typiquement, quand on réfléchit, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la question de la délégation interministérielle, qui est une autre option aussi de gouvernance qui peut être préférée, hein. C'est que un ministère dédié peut aussi peser moins que des ministères qui représentent d'autres pans de l'économie ou de la société. Voilà, mais bon, je vous laisse la parole, Dounia. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Juste, est-ce qu'il y a une petite télécommande? Non, pour le slide. J'ai fait un beau slide. C'est l'effet de la traduction. Alors, attendez. Hop. Parfait. Pardon. Excusez-moi. C'est ici. Super. C'est super. Merci. Merci. Comme ça, oui. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse, honorée d'être avec vous ce soir et je remercie Monsieur Josse pour son aimable invitation. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de Madame la Ministre qui n'a pas pu malheureusement se joindre à nous, mais voilà, je ferai de mon mieux pour relayer son message. Et voilà, j'ai vu qu'on avait aussi un collègue belge dans l'Assemblée, Monsieur Van den Bosch, qui représente Gaïa. Donc, si jamais je fais des erreurs, tu n'hésites pas. Hein. J'ai la pression maintenant. Voilà, peut-être juste pour rebondir sur ce que M. Josse disait à l'instant, c'est vrai que les associations, la société civile, vous êtes vraiment des partenaires privilégiés des pouvoirs publics pour faire avancer le bien-être des animaux. Nous, ici, en Belgique, on arrive à la fin de la législature. Donc, vous savez, le 9 juin, il y a les élections européennes. Nous, on a aussi différentes élections en Belgique. Donc, voilà, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, je pense pouvoir dire qu'on a vraiment fait un chemin aussi avec le secteur associatif, les SPA, les associations en Belgique, qui nous nourrissent et nous aident à construire nos politiques. Et donc, voilà, ce sont des véritables partenaires. Et c'est important aussi, je lisais le petit fascicule qu'on a reçu à l'accueil, c'est important d'avoir des partenaires qui nous disent, voilà, il faut aller là-bas. On est au point A, ils nous disent, il faut aller au point Z. C'est super important de le mettre aussi à l'agenda politique, et de sensibiliser voilà, les citoyens, les citoyennes, le personnel politique aussi, ça c'est sûr. Et c'est aussi important voilà, d'avoir cette logique des petits pas. J'ai bien aimé ce mot dans le petit flyer, parce qu'on a aussi besoin de partenaires qui nous disent voilà, on voudrait aller là, mais on sait que ça ne sera pas possible demain. Et donc, voilà les étapes intermédiaires sur lesquelles on peut avancer ensemble. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi la phrase on veut convaincre et pas contraindre. Et ça, je trouve que c'est aussi un rôle important du secteur associatif, parce que voilà, on se rend compte malheureusement, vous êtes tous et toutes convaincus si vous êtes là ce soir, que les animaux sont encore trop souvent considérés comme des objets, comme des biens de production, des biens de consommation. On le répète souvent au ministère, on ne devrait pas pouvoir acheter un chien, un lapin, même un cheval, mais ce sera plus rare, mais comme on achèterait un t-shirt au magasin. Et pourtant, on constate, et voilà, j'imagine qu'ici aussi en France et en Europe, en tout cas en Belgique, on a les SPA, les refuges qui sont encore saturés d'animaux abandonnés ou négligés. Voilà. Je vais vous faire donc c'était une petite introduction, et donc voilà, je vais vous faire une présentation assez classique. Je vais vous contextualiser rapidement la Belgique. Voilà, je sais que c'est jeudi soir, je ne vais pas vous faire la version longue, je vous rassure. Et puis je reviendrai sur les opportunités, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce qu'on peut faire avec un ministère du bien-être animal. Et puis je reviendrai aussi sur les défis, comme on l'a dit, parce que voilà, on a du pouvoir, et un pouvoir qui a aussi ses limites. Et puis j'ouvrirai avec les perspectives, voilà, de manière assez classique, je vais dire. Alors, au niveau du contexte...
magnifique. Donc la Belgique est un État fédéral, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une série de compétences, comme par exemple la justice, la sécurité sociale, l'économie, qui sont gérées au niveau national. Et puis on a d'autres compétences qui sont gérées au niveau des régions. Donc on a la région flamande au nord du pays, où on parle principalement néerlandais. La région wallonne au sud du pays, d'où donc je viens, où on parle surtout français et un peu allemand aussi. Et puis on a Bruxelles, capitale, où on parle plein de langues. Et donc au niveau des régions, il y a d'autres compétences, comme par exemple le logement, l'eau, l'environnement et le bien-être animal. Évidemment, j'y reviendrai. On a aussi des communautés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le bien-être des animaux. Donc, historiquement, le bien-être animal était rattaché à d'autres compétences. Il n'était pas vraiment dans le titre des différents ministères. Il était, par exemple, à un moment rattaché au ministère de la Santé publique. Et donc, il y a eu à cette époque... Et donc, il était géré au niveau national, donc fédéral. Et on a eu plusieurs lois à cette époque, dès 1975, et puis la loi de 1986 pour protéger les animaux. Et donc, déjà en 1988, on a eu donc un premier conseil du bien-être des animaux. Donc, c'est un organe consultatif où on a le secteur de la protection animale, des vétérinaires, des scientifiques, des syndicats agricoles qui sont réunis et qui débattent du bien-être des animaux et font des recommandations au gouvernement. Et donc voilà, cet organe était à cette époque fédéral et il était à l'époque rattaché à l'agriculture. Donc, on peut en prendre acte et se dire qu'il y a parfois des intérêts qui peuvent être divergents. Et donc, depuis, comme M. Jost l'a dit, depuis le 1er juillet 2014, le bien-être animal est devenu régionalisé. Donc, c'est-à-dire que c'est devenu une compétence à part entière gérée au niveau des régions. Donc, je vous ai mis les 3 photos des 3 ministres. Donc, moi, ma chef, elle est au milieu, Céline Tellier. Donc, voilà, vous avez les 3 ministres. Et pour vous dire, sans rentrer dans les détails de nouveau, mais chaque région a son gouvernement. La Belgique a aussi un gouvernement, quand tout va bien. Et on croise les doigts pour le prochain. Et donc, chaque région a son gouvernement. Et donc, c'est à chaque fois des coalitions. Donc, il y a des équilibres politiques différents. Et donc, pour vous dire, par exemple, là, les 3 ministres sont chacun de 3 partis différents. Alors, on collabore très bien et tout va bien entre nous. Et on y reviendra. Ça rajoute quand même une spécificité qu'il faut avoir en tête. Et donc, nous avons donc 3 ministres et donc 3 administrations distinctes qui sont chacune compétentes sur leur région, qui ont chacune leur police, entre guillemets, du bien-être animal, leur service, leurs juristes qui rédigent des propositions législatives, etc. Et je vous rassure aussi, tous ces gens communiquent et on est en contact, chaque semaine. Et puis maintenant, on a 3 conseils du bien-être animal. Donc chaque région a son conseil avec ses représentants. Et pour vous donner peut-être quelques exemples, donc les conseils du bien-être animal sont souvent questionnés par leur propre ministre. Et alors nous, on a questionné par exemple le conseil sur quelles devraient être les conditions d'élevage des dindes, par exemple. Ou plus récemment, on a travaillé sur les hypertypes, donc la sélection à l'extrême de certaines caractéristiques chez les chats, chez les chiens. Et là, c'est tout nouveau. On va bientôt avoir un avis qui va sortir sur les pratiques liées à la chasse et comment faire en sorte qu'elles soient plus respectueuses des animaux. Alors là, on s'attaque aux animaux sauvages. C'était encore une belle étape symbolique aussi de dire que les animaux sauvages méritent aussi le respect et la dignité. Donc voilà, c'est pour vous donner ces exemples. Et donc c'est vrai qu'au sein du Conseil, pour nous, en tant que pouvoir politique, c'est aussi un outil intéressant. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est comme si on a la société qui est représentée dans un organe. Et donc on a la protection animale, quand on parle de chasse, on invite des chasseurs. Et donc il y a ce débat qui a lieu là, qui se fait aussi dans la durée. Souvent, par exemple sur la chasse, je crois que ça a mis 1 an, quelque chose comme ça. Et ça nous permet, nous, à la fin, d'avoir des recommandations qu'on peut présenter à nos partenaires politiques. Voilà, c'était pour faire une petite parenthèse sur le Conseil du bien-être animal. Alors, voilà pour le contexte. Je vais venir maintenant vous parler des opportunités. Alors, quand on m'a dit, il faudrait que vous parliez de ça, le premier mot qui m'est venu, c'est le mot émulation. Parce que je pense que M. Van den Bosch vous en parlera demain. Je pense que certains n'étaient pas convaincus du fait que régionaliser le bien-être animal, ça allait apporter des opportunités, ce que je peux comprendre.
de mon point de vue, j'ai l'impression que ça nous a permis d'avoir une sorte de cercle vertueux. Parce que voilà, bon, la Belgique, c'est pas très grand, on est 11 millions d'habitants et d'habitantes, je pense. Et pourtant, voilà, dans ce territoire, il y a des sensibilités qui sont différentes, il y a des réalités qui sont différentes. Et ça nous permet parfois d'avancer plus vite, même si on partage tous cet objectif d'avancer pour le bien-être des animaux. Ça permet, voilà, parfois à certaines régions d'avancer plus vite sur un dossier. Et puis, comme ça pousse un peu les autres dans le dos. Quand il y a par exemple 2 régions qui avancent sur un dossier, on est là, bon, il n'y en a plus qu'une qui traîne, mais parce que voilà, elle a une réalité différente. Pour vous donner un exemple, voilà, la région de Bruxelles-Capitale, donc vous voyez, c'est une grande ville où il y a une assez belle densité de population. Eux, on peut interdire par exemple les delphinariums, le gavage des canards et des oies, la castration chirurgicale des porcelets. C'est important, c'est symbolique surtout, et le symbole est super important en politique, ça je crois que tout le monde sera d'accord avec ça. Voilà, il n'y avait pas vraiment, je pense, de risque matériel qui est un delphinarium qui s'installe. C'est comme si je vous dis, voilà, à la place Vendôme, on va mettre des dauphins. Voilà. Le risque était faible, mais le message symbolique et politique reste évidemment hyper important. Pour l'exemple de delphinarium, je vais prendre celui-là. Nous, en Wallonie, voilà, il n'y en avait pas, et donc ça a pu aussi être interdit. Et donc voilà, maintenant, on sait que la Flandre se bat et essaye d'avancer là-dessus, et elle a cet argument de dire, ben voilà, écoutez, nous, on est la seule région qui l'autorisons encore en Belgique, et donc ça peut voilà, être un argument en faveur, évidemment, d'une interdiction qui pourra couvrir tout le territoire. Voilà, c'est un exemple. Je reprends un autre exemple ici avec le code wallon du bien-être animal. Donc voilà, nous, la Wallonie, on a été la première région en Belgique à avoir un code qui réunit donc toute cette législation pour protéger les animaux. Je vous ai mis quelques extraits. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Voilà, c'est des choses qui nous paraissent aussi évidentes, hein, que les animaux sont des êtres sensibles, que quand on est responsable d'un animal, on doit répondre à ses besoins éthologiques, ses besoins physiologiques, et qu'évidemment, causer de la douleur à un animal, c'est une infraction et qui peut être punissable. Et donc voilà, la Wallonie a été la première à avoir un code, et maintenant on sait qu'à Bruxelles et en Flandre, on travaille, je sais qu'on travaille très dur pour avoir aussi, voilà, chaque région son propre code, et on le fait de nouveau en bonne concertation, et voilà, on s'aide, on a des réunions régulières. Alors voilà, j'ai mes homologues qui me disent, ah oui, vous aviez fait comment, vous avez fait de telle manière, voilà, donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et donc, comme vous le voyez dans le code, là j'ai mis quelques extraits, il y a beaucoup de principes généraux. Et donc, nous, une de nos missions ces dernières années, c'était aussi de venir préciser ces principes avec des textes, voilà, des arrêtés du gouvernement. Et là, je voulais revenir sur 3 exemples voilà, que je trouvais assez forts. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, acheter un chien ou un hamster comme on achète une glace. Je ne sais pas si en France, il y a aussi, voilà, par exemple, des oiseaux ou des poissons dans les jardineries où on va normalement pour acheter des plantes, donc des tondeuses. Et voilà, et ça arrive, ce n'est pas inhabituel qu'un enfant dise à sa maman, à son papa, oh tiens, un petit poisson, est-ce qu'on pourrait l'emmener à la maison ? On est d'accord, ça ne va pas. Hein. Accueillir un animal, voilà, de nouveau, ça ne sert presque à rien que je vous le dise, mais voilà, c'est un engagement à long terme et ça doit être mûrement réfléchi. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que donc, en Wallonie, on a mis en place le permis de détention. Ça a été une de nos grosses avancées. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, maintenant, ce n'est pas possible en fait, d'arriver comme ça du jour au lendemain, que ce soit dans un élevage de chiens ou voilà, dans une animalerie pour acheter un hamster, un lapin, un poisson, un oiseau, sans y avoir réfléchi à l'avance. Parce qu'en fait, on a mis en place un système où chaque personne qui veut acquérir un animal de compagnie doit montrer un certificat de bonne vie et mœurs, si je peux l'appeler comme ça. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais du mal, par exemple, à mon chat, Muscade, que j'aime très fort, et que cette maltraitance est constatée et que je suis condamnée, et j'ai une sanction du juge qui me dit que cette personne ne peut plus détenir un animal, ça veut dire que j'aurai une sorte de, entre guillemets, casier judiciaire. Et donc, le jour où moi, je veux aller chercher un animal, je dois normalement aller chercher ce certificat de bonne vie et mœurs à ma commune. Ici, je crois que vous dites à la mairie. Et voilà, mon casier ne sera plus vierge. Et donc, je ne pourrai pas présenter mon papier chez l'éleveur ou dans l'animalerie. Donc, voilà, ça, c'était une grande avancée, le permis de détention. Un autre exemple aussi lié à la commercialisation des animaux de compagnie, voilà, comme on l'a appelé la fin des usines à chiots. J'imagine que vous connaissez aussi la problématique ici en France. On avait, voilà, c'est pas vraiment des élevages, c'est plus des commerces
qui importait beaucoup de chiots de pays étrangers, souvent trop jeunes, souvent mal vaccinés ou pas vaccinés, dans des mauvaises conditions, des conditions difficiles à contrôler. Il faut savoir que notre administration a pu prouver avec des chiffres que les chiots qui étaient importés avaient un taux de mortalité plus élevé que les chiots qui naissaient sur le territoire wallon. Donc ça, on a vraiment des chiffres qui le montrent. Et donc voilà, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas accepter parce que, de nouveau, quelle est l'idée derrière ? Ben voilà, c'est un peu avoir un supermarché de chiots avec, comme on aurait différentes marques ou je ne sais pas, différentes... enfin voilà, avoir une série de races à proposer selon les modes et un prix aussi très... enfin, le plus bas, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et donc, on a mis fin à cette importation. Donc maintenant, c'est interdit d'importer un chien pour le revendre. Ça, c'était une grosse avancée aussi au niveau de la région wallonne. On a aussi travaillé sur les femelles, notamment, qui devaient faire des portées à répétition, qui étaient épuisées. Donc ça, on a limité le nombre de portées. Il y a un âge minimum, un âge maximum qui a été mis en place. Les éleveurs, mais aussi dans les animaleries, sont obligés maintenant de suivre une formation, parce qu'avant, ce n'était pas obligatoire, donc on pouvait presque s'improviser éleveur de chiens, alors qu'on sait qu'il faut quand même des compétences. Voilà, c'est quelques exemples autour des normes qu'on a mis en place pour renforcer les conditions de commercialisation des animaux de compagnie. Voilà. Et puis, une troisième mesure sur laquelle je voulais revenir, j'ai vu que vous en parliez aussi en France, ce sont les colliers électriques. Ça, c'est sur un avis du Conseil aussi, dont je parlais, le Conseil wallon du bien-être des animaux, qui nous a remis aussi un avis en disant, voilà, ce sont des outils qui peuvent causer des douleurs aux animaux, il existe des méthodes alternatives, et donc on vous conseille de l'interdire, et donc on l'a interdit. Et voilà, pour revenir sur cet exemple, par exemple en Flandre, voilà, c'est quelque chose qui est déjà interdit. À Bruxelles, ils sont en train d'y réfléchir aussi. Donc nous, on a procédé à l'interdiction. Et voilà, juste pour revenir, je voulais revenir sur cette mesure parce que je trouve de nouveau que le symbole est important aussi. Accueillir un chien, voilà, c'est construire une nouvelle relation. De nouveau, c'est s'investir sur le long terme. Et des outils comme le collier électrique peuvent peut-être donner l'impression que voilà, on a quelque chose d'un peu magique pour aller vite et pour voilà, éduquer cet animal, alors que de nouveau, il existe des méthodes alternatives et que voilà, c'est pas dans la contrainte qu'on construit une relation saine. Enfin, voilà, ça c'est valable en général. Voilà. Et donc, oui, je voulais redire que voilà, ce sont des dossiers sur lesquels, de nouveau, on communique régulièrement avec nos collègues donc en Flandre et à Bruxelles. Et que, enfin, voilà. Et ça me permet d'enchaîner sur les défis, parce que, voilà, évidemment, il y a des défis quand on a 3 ministères du bien-être animal dans un si petit pays qu'est la Belgique. Je dirais qu'un premier défi, c'est la cohérence, parce que voilà, je vous expliquais pour le permis de détention, qui fait que voilà, maintenant, on doit avoir notre petit papier, on doit montrer patte blanche quand on veut acheter un chien ou un hamster en Wallonie. Vous vous doutez que quand on a mis en place cette législation, nos opposants, parce que tout le monde n'était pas d'accord. On a eu beaucoup de soutien, mais on a aussi eu des opposants, des opposantes, qui nous ont dit, oui, si c'est comme ça, moi, je m'en fiche de votre papier, je vais aller acheter mon chien en France, par exemple, ou en Flandre, ou à Bruxelles, où ce n'est pas encore en vigueur. Et dans les faits, oui, c'est la réalité. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être un frein quand certaines ne veulent pas avancer sur un dossier en nous disant, non, il faut le faire à l'échelle belge, il faut le faire à l'échelle européenne. Après, nous, on est aussi partisans, et on en parle parfois aussi avec les associations. Par exemple, l'Europe, là, on travaille sur les normes, justement, d'élevage de chiens, de chats. L'Europe s'inspire aussi des bonnes pratiques des États membres. Donc, parfois, il faut être, voilà, je veux dire, cette locomotive qui innove. Et donc, par exemple, voilà, le permis, on a dû aller... ça n'a pas été facile à défendre, mais maintenant, on sait que voilà, la région de Bruxelles réfléchit à le mettre dans son propre code. Et puis, de nouveau, on pense qu'il y aura cet effet boule de neige qui pourra être en place. En lien avec ça, il y a évidemment la question de la lisibilité pour les citoyens, les citoyennes. Pour reprendre l'exemple du collier électrique, voilà, on a parfois les vétérinaires qui nous disent voilà, c'est pas très lisible le bien-être animal au niveau régional, parce que ça veut dire que si moi je me promène avec mon chien et j'ai un collier électrique, par exemple à Bruxelles, je peux, et puis voilà, j'arrive en Wallonie et je dois le retirer. Pourtant, vous allez me dire voilà, c'est le même chien.
Et je pense qu'on sera tous et toutes d'accord pour dire, voilà, un chien qui soit ici, qui soit en dehors de l'Europe, devrait avoir les mêmes droits. Et les chiens se fichent pas mal de nos structures institutionnelles, etc. Mais voilà, c'est la réalité telle qu'elle est. On a des législations qui sont différentes et donc ça peut parfois être difficile à lire. Je le redis, et c'est pour ça aussi qu'on collabore, c'est pour quand même toujours tous et toutes se porter vers le haut. Et voilà, peut-être qu'un jour, le permis de détention sera en vigueur dans toute l'Europe et on peut espérer ça. Mais c'est vrai qu'en attendant, il y a des différences qui peuvent être difficiles à lire pour le grand public. Et puis, donc voilà, je le disais, la collaboration qui se passe bien. Je peux vous dire que, par exemple, au niveau des 3 régions, on a des projets en commun. Par exemple, on a la base de données où on enregistre les données des chiens et des chats qui sont identifiés. Voilà, c'est une base de données qui est au niveau national. On collabore là-dessus. Donc, ça, évidemment, ça a du sens. On ne va pas, chaque région, avoir sa propre base de données. Et puis vous savez aussi que la Belgique est pour l'instant à la tête, préside le Conseil européen. Et donc là, ça nécessite aussi une collaboration assez rapprochée parce qu'on doit aussi nous se mettre d'accord entre nous sur nos positionnements sur les textes, par exemple, qui sont discutés. Et d'ailleurs, ça me permet de poursuivre, on a eu l'occasion ici, certaines étaient peut-être là au mois de janvier, d'organiser, donc les 3 régions ont organisé un événement dans le cadre de la présidence autour du bien-être animal pour soulever les nombreux enjeux qui sont là et qui sont sur la table au moment où on parle. Donc là, vous voyez les 3 ministres et la commissaire Stella Kyriakides qui suit les dossiers bien-être animal. Parce que pour vous dire que en termes de perspective, nous, c'est très important d'avoir aussi des autorités au niveau le plus local. Donc en Wallonie, on a 262 communes, donc mairies, je ne sais pas si c'est l'équivalent, mais vous voyez 262 collectivités locales. Et sur ces 262, il y en a 200 qui ont un échevin, une échevine, une personne qui est responsable du bien-être animal. Donc on revient de loin, et notamment l'association Gaïa qui est là aujourd'hui a beaucoup plaidé aussi pour ça, parce que c'est important d'avoir quelqu'un au niveau le plus local, notamment pour collaborer avec notre administration pour lutter contre les phénomènes de maltraitance. Voilà. Et donc de l'échelon le plus local, l'échelon régional, je vous en ai parlé assez, et ce qu'on vise aussi, c'est l'échelon européen, évidemment, et ça, c'est un sujet sur lequel, en Belgique, on est tous et toutes d'accord là-dessus, au niveau des ministères du bien-être animal. Ce serait indispensable d'avoir un ou une commissaire en charge du bien-être animal, qui ait vraiment cette mission, cette compétence qui lui soit dédiée. Une première perspective. Une deuxième perspective qui est importante aussi et que je ne voudrais pas oublier, c'est la sensibilisation. Parce que moi, je vous parle de nos lois, de nos administrations, et c'est hyper important d'avoir ce cadre légal. Notre espoir quand même, c'est que les humains et les humaines respectent les animaux, pas parce qu'ils ont peur d'avoir une amende, même s'il faudra toujours ça pour certaines personnes malheureusement, mais c'est que globalement notre rapport aux animaux évolue, que notre empathie évolue. En préparant la présentation, je me souvenais quand on a mis en place le permis de détention, on a eu quand même des opposants qui riaient de nous parce que ce papier était obligatoire même pour aller chercher un poisson. Et donc les gens disaient ah oui, un poisson rouge, entre guillemets, on s'en fout quoi. Alors nous, on a dû même plaider au Parlement en disant, vous savez, les poissons, ce sont des animaux, ce sont des animaux sensibles qui ont aussi une intelligence et qui méritent d'être traités avec dignité, même si c'est plus difficile peut-être d'avoir de l'empathie pour ceux qui nous ressemblent moins. Et là, il y a tout un enjeu à challenger. Et donc là, je voulais revenir avec quelques exemples. On a un bel outil pédagogique qui s'appelle Refuge et tableau noir, qui fait 130 pages, plus ou moins. C'est un enseignant qui l'a créé, qui est passionné par le bien-être animal, qui a été bénévole lui-même en SPA auparavant. Et donc, il y a plein d'outils pour que les enseignants et les enseignantes puissent aborder le bien-être, l'éthique animale en classe pour tous les âges. C'est gratuit, c'est en ligne. Et je voulais aussi souligner que, d'ailleurs, cet enseignant qui s'appelle Fabrice Ligny a une collaboration avec Éducation éthique animale. Je ne sais pas s'ils sont là, mais j'ai vu qu'ils étaient partenaires de ICAP, je pense. Oui. Et donc, il y a une collaboration. Et donc, ensemble, ils ont créé des vidéos aussi pour outiller les enseignants à aborder le bien-être des animaux en classe. Et on les a soutenus là-dedans. Et on était très contents et contentes.
Et un deuxième exemple, c'est Pense Bête, c'est aussi en ligne, je vous ai mis l'adresse, c'est une dizaine de quiz, pour aborder les besoins éthologiques de différents animaux. Je vous parlais, le poisson rouge, il y est, on y tient. Je crois qu'il y a le lapin, le chien, le chat, le cheval. Et donc voilà, ce sont des petits quiz pour aborder ces besoins éthologiques avec les plus jeunes. Et il y a aussi des vidéos disponibles. Voilà. Alors, un dernier exemple, je ne voulais pas partir, j'espère que je ne suis pas trop longue, je ne voulais pas partir sans aborder notre dernier outil de sensibilisation qu'on a pu diffuser d'ailleurs à notre événement européen. De nouveau, je ne vais pas trop en dire, mais je vous disais qu'on avait demandé au Conseil wallon du bien-être animal, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le phénomène des hypertypes, donc la sélection à l'extrême, notamment de certains chiens. Et donc, ils nous ont fait des recommandations législatives, et d'ailleurs, on est en train de travailler dessus. Ils nous ont aussi dit, c'est important de sensibiliser, il faut sensibiliser le grand public, convaincre, pas contraindre, et les éleveurs aussi, eux-mêmes, qui sont concernés, qui, quelque part, répondent à une demande. J'en dis pas plus. La vidéo est sous-titrée en anglais. Ça fera une pause pour les interprètes. Ah, ça marche. Bonjour, je m'appelle Walter et je suis un hypertype. Bonjour, Walter. Expliquez-nous, Walter. Moi, vous voyez quoi, j'ai une colonne trop longue par rapport à ma taille. Faut croire que les humains trouvent ça marrant. Du coup, j'en suis à ma seconde hernie discale. Je peux pas sauter, ni courir. C'est pas une vie, ça. Non, ce n'est pas une vie. Et ce n'est pas votre faute. Merci pour votre témoignage. Barbouille, vous voulez dire un mot? Barbouille, ça va? Oui. Vous avez l'air essoufflé. Mais oui, désolé, je mets toujours du temps à récupérer. Ma gueule est toute plate, mes narines sont trop petites, et l'entrée de ma trachée est bouchée. C'est comme si je respirais avec une paille. On va m'opérer. 1000 € et je pourrais faire des petites promenades. Mais il faut pas espérer plus, hein. Merci pour ce témoignage, Barbouille. Mona, voulez-vous prendre la parole? Oui, ces plis, c'est ma particularité. Mais je ne suis pas du tout censée en avoir autant. Il y a des humains qui adorent ça. Pourtant, ça macère à l'intérieur, j'ai des infections, ça me gratte. Parfois, j'ai carrément mal. C'est vraiment pénible. Merci, Mona, pour ce partage. Je peux dire quelque chose? Oui, Rotor. Je me demandais pourquoi vous étiez là. J'ai l'air d'aller bien, hein? Ouais. Mais je vais mourir. Dans 2 ou 3 ans maximum. Ma belle couleur, en fait, elle est associée à une grave maladie des reins. Les humains ne s'en rendent pas compte. Ils ne voient que l'esthétique. Je comprends. Merci pour ce témoignage. Lily, vous voulez aussi parler? Oui. J'ai souvent l'impression que les humains oublient que je suis un chien. Et adulte en plus. Ils aiment ma petite tête ronde et mes grands yeux et me traitent comme un bébé. On me trimballe tout le temps dans une poussette ou un sac alors que moi, j'ai envie de marcher et d'explorer, comme les autres chiens. Ça vous choque? Pourtant, de plus en plus de nos animaux de compagnie sont sélectionnés pour accentuer à l'extrême certains critères esthétiques à la mode. C'est ce qu'on appelle les hypertypes. Mais cette sélection excessive peut avoir un impact terrible sur leur bien-être et sur leur santé. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer la situation. Vous trouverez plus d'informations sur le portail du bien-être animal. Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. J'en profite, je remercie. On a travaillé avec beaucoup de vétérinaires aussi qui nous ont aidés à, avec leur créativité et leur science aussi, à faire quelque chose, qui avait du sens. Elle est sous-titrée aussi en allemand et en français et en anglais. Et voilà, je vais clôturer là-dessus. Donc, on voulait aussi mettre en évidence la thématique des hypertypes parce que, de nouveau, au niveau du symbole, il y a quelque chose de se dire, on façonne à notre façon des animaux pour répondre à des critères esthétiques aux dépens de leur bien-être, de leur santé. Et donc, c'était un sujet sur lequel la sensibilisation est importante. Et je crois que vous, les associations, en fait, moi, je vous dis ça, mais en fait, c'est vous qui êtes les acteurs, je crois, numéro 1 de la sensibilisation. C'est vous, les partenaires, qui font évoluer le changement culturel dans la société et dans la sphère politique. Et pour ça, je vous dis merci.
Merci Dounia. Alors notre deuxième intervenante, c'est Joanna Born. Donc elle est diplômée en droit et elle est conseillère juridique de la commissaire allemande à la protection animale, qui s'appelle Ariane Kari. Donc c'est un poste qui a été créé l'année dernière, donc c'est tout récent, et qui correspond, comme je disais tout à l'heure, à ce qu'on appellerait nous le défenseur des droits. C'est d'ailleurs une idée, un défenseur des droits des animaux, que Robert Banater avait formulé lors d'un colloque de la LFDA il y a quelques temps, et en 2019, je crois. Ouais. Voilà, et donc c'est aussi une option intéressante quand on pense aux modalités de représentation des intérêts des animaux, puisque là il s'agit d'une autorité indépendante qui donc n'a pas de pouvoir forcément direct sur le cours des choses, mais qui peut être plus libre aussi dans sa parole vis-à-vis du gouvernement, et je pense que Joanna du coup nous parlera justement de ce degré de liberté possible. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for the invitation to this conference. My name is Joanna Born, and I hereby would like to make you familiar with Germany's first federal animal welfare commissioner, Ariane Kari, and I would like to discuss whether this is an improvement for animal welfare in Germany. Germany has got a federal animal welfare commissioner since 12th of June 2023. The Animal Welfare Commissioner is supposed to work politically independently on the further development of animal welfare within Germany and the EU. The implementation of Ms. Kari is based on a coalition agreement within the federal government. Right now, there's no legal establishment of this position. But regarding the upcoming reformation of the animal welfare law, we are expecting a legal establishment soonish. A safe legal basis would be a great improvement, as it would guarantee a certain continuity. And as you probably know, the steps towards a better animal welfare are small and usually take a long time. Ariane Kari is a qualified veterinarian specialized in public veterinary service, as well as the protection and welfare of animals. After working for various veterinarian state offices in the German state Baden-Württemberg, she became the Deputy State Commissioner for Animal Welfare in Baden-Württemberg. To understand the difference between this position and her current position, it might be helpful to have some background knowledge about the political system of Germany. Germany is a federal state and is divided into 16 states. Well-known states are Bavaria and Baden-Württemberg, for example. As far as the legislation of animal welfare is concerned, the states are in charge of the law enforcement, whereas the law itself is implemented on the federal level. And 9 out of these 16 states have an animal protection commissioner. Ariane Kari has got a small team consisting of a press and social media expert, Michelle König, a team assistant, Alina Steiner, another veterinarian, Lisa Diersen, and her legal advisor, and me, her legal advisor. In order to be able to generate a true impact on animal welfare, I believe we will prospectively need a bigger team. But keep in mind, Mrs. Kari is the first Federal Animal Welfare Commissioner of Germany, and that alone, along with the fact that she has a team, is a great start. Now that you know the basic background structure, I would like to talk about the key aspects of our daily work. There's a list of general key aspects the Animal Welfare Commissioner has to fulfill. Mrs. Kari's main duty is to participate in the further development of animal welfare on a national, European, and international level. That mainly includes supporting all projects of the federal government that have a potential impact on animal welfare.
Especially, Mrs. Kari is supposed to support the federal minister responsible for animal welfare. Another aspect of our work is the cooperation with the authorities of the federal states responsible for the enforcement of animal welfare regulations. Mrs. Kari is supposed to be in a constant exchange with the state commissioners for animal welfare. Moreover, Mrs. Kari should introduce animal welfare-related issues at the federal research institutes. But she is also supposed to do non-governmental work, such as presenting the work of the Animal Welfare Commissioner in public and processing citizens' inquiries on general and current animal welfare issues. That also means professional exchange with animal welfare as well as animal owner organizations. For transparency reasons, she is supposed to present an annual activity report. Looking at all these theoretical aspects of our work, the question is how to fulfill this role in the years to come. The most important thing is to set up a program so that you do not get lost. Therefore, Mrs. Kari has created a working program based on 3 strong pillars. The first pillar is protecting animals by raising awareness and spreading knowledge. Mrs. Kari is convinced that knowledge protects animals. We believe that one of the biggest reasons for the mistreatment of animals is people's unawareness, whether it's in regard to the natural needs of their companion animals or the way animals are treated within animal agriculture. Therefore, one of Mrs. Kari's main goals is to effectively use innovative press and social media campaigns to raise more awareness within the general public. The second pillar is the improvement of animal welfare legislations, because we owe animals justice. Currently, animal welfare legislations often focus on the concerns of the stakeholders that have an interest in the agricultural or the economical use of the animals in order to promote monetary growth. Therefore, it is crucial to promote animal welfare legislations with a strong emphasis on the needs of the animals they aim to protect, not the people that use the animals for profit. Otherwise, the implementation of the protection of animals into the German constitution will only remain an empty promise. The third pillar is the promotion of a strong interface between veterinary medicine and law. Again, because we owe animals justice and also science-based legislations. You can often observe a lack of understanding between the professions in the legal sector and veterinarians. An easy example is the German legal term significant pain. This expression is not used to rate the pain of an animal from a medical point of view. Legally, it just means that the animal needs to suffer from more than only a minor pain. But a lot of veterinarians have a different interpretation of the legal term significant. And this is why this often leads to misunderstandings, which lead to an enforcement deficit. Mrs. Kari aims to improve the communication between these professions by establishing a yearly conference and discussing problems like this. The first conference is going to take place in Berlin in May. These 3 pillars are based on the foundation of networking. Mrs. Kari is in a constant exchange with different players in the field, governmental as well as non-governmental institutions, because she is convinced that bundled voices are more likely to be heard. And what is the conclusion? The position of the first Federal Animal Welfare Commissioner comes with great responsibility and is a huge opportunity to make a difference and improve animal welfare. Of course, there will be several challenges to face, especially due to the small size of the team. But all in all, we are convinced that the decision of the government to establish an animal welfare commissioner is a big step in the right direction.
Thank you. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à un sujet différent, qui est la constitutionnalisation de la protection animale, avec 2 interventions. Alors je vais répéter parce que je pense que les anglophones, du coup, n'avaient pas la traduction à ce moment-là. Donc Martine Balluch de VGT est coincée à Stuttgart à cause des grèves en Allemagne. Mais heureusement, quand il nous a prévenu tout à l'heure, on a pu l'enregistrer sur Zoom rapidement. Et donc on a une vidéo de son intervention. Donc on va commencer d'abord avec Geovani Ciconte de LAV, donc la Ligue Anti Vivisezione italienne. Bon, il nous en dira sûrement plus, mais c'est une association qui ne se limite pas à l'expérimentation animale, hein, elle touche à tous les sujets de la cause animale. Donc Geovani a fait une carrière d'affaires publiques dans le privé, avant de travailler donc, pour LAV depuis 2021 en tant que responsable des relations institutionnelles, et donc il travaille aussi bien à l'échelon italien qu'à l'échelon européen. Voilà, et donc nous on était intéressés pour cette intervention et pour celle de Martine Balluch après, à la fois par la constitutionnalisation en tant qu'objectif et l'impact que ça peut avoir sur les animaux, voire sur le mouvement associatif aussi, hein, le mouvement animaliste dans leur travail, mais aussi par comment ils y sont arrivés. Et notamment, vous verrez que pour l'Autriche, ça a été assez laborieux et assez long. Et donc, c'est intéressant de voir l'histoire un petit peu de la mise en place de cette disposition. Donc, je laisse Geovani, du coup, nous parler de la situation en Italie. Well, good evening, everyone. First of all, I'd like to thank ICAP organizers for inviting me and for having LAV to share this, let's say, good practice and good objective that we reached all over these years. And I'd like to kick this off by spending a few words on LAV, on our organization, and who we are, what we do, and what we have achieved so far. So we have a specific focus on safeguarding life and the rights of animals since 1977, which is the year of foundation. And we have a vision and a mission which are very connected through themselves and which are very clear, where the vision for us is a world, ideally, where every single animal has freedom, dignity, and life. And this is connected to the mission, which is more political in the sense that we propose a conscious and an entirely cruelty-free lifestyle that should also be followed by political choices. Moving forward, let me speak about my office, which is composed of 3 persons. Of course, me, with a different haircut, but it's me, I should assure you. Gianluca Felicetti, who is the president of LAV and also the head of institutional relations, and Ilaria Innocenti, who is my colleague and is with me. We have a specific background on law monitoring and analysis of all the draft law on the laws which regards animals. So we go more into depth into juridical aspects of the laws. Also following with our public affairs strategy and action, we could say that we have a philosophy that we follow, which is to cheer up those politicians who positively operates in favor of animal rights, and on the opposite side, to dislike publicly also those who carry out negative actions, regardless of their political color, in the sense that we cooperate with right and left parties and center parties and so on, with no difference, because we try to pursue and to position ourselves as a credible interlocutor in the sense that we go into depth into the laws, proposing amendments, also
proposing our legislative draft laws and bills, and also organizing conferences and using all the instruments that public affairs somehow gave us, such as also commission studies, specific studies, and also capitalized consensus through demonstration, petitions, and so on and so forth. Among our biggest achievements, we can absolutely talk about the stop breeding animals on fur, which occurred in the last year, and this is something that in Europe is not stated as ban, but different countries in Europe have. For example, I think France has this kind of ban. Also, we achieved, of course, animals in constitutions. The law 281, which is important for us because stop the death penalty for cats and stray dogs, and also the a specific law on trafficking on puppies, and ban on breeding primates, dogs, cats, and for laboratory researches. For the last, I mentioned the positive list decree, which is part of a more comprehensive decree, which is very important. And for the moment, we achieved this part. In this positive list are list all the exotic animal species which can be bred and kept by private. But this positive list contains like 3 or 4 species of fishes, so we can consider it like a kind of a win. And this decree is also a part, there's another part of the decree which is so-called the negative list decree, and it's one of our ongoing battles, because in this negative list decree will be included all the exotic and wild animals. We hope so. We are working on it. That cannot be sold and kept by private. Among others important battles, we have, for example, the assault on large carnivores, in the sense that they are proposing some laws that can allow for more hunting of animals. Also to renovate the public funding for alternative methods to animal testing, stop animal uses in circuses, and all these things that you can see in my presentation. We also cooperate internationally and with other NGOs, Italian NGOs, our partners, like for instance in the ATCA and the KGH coalition, which is a very important mission that we are pursuing. Moving forward, I'd like to spend some words and focus on the process of constitutional review in Italy, because it's very complicated, and this led me to talk about and to underline how difficult it was for us to achieve this important win. Because in Italy we have a so-called rigid constitution. It means that it's not so easy to modify it, especially in the part of the fundamental principle. And as far as our constitution is concerned, it says that this process implies that the two chambers, the Senate and the Chamber of Deputies, must approve the same text in 2 different deliberations at a distance of 3 months each. It is stated in the Constitution that there should be at least an absolute majority, but in this case, there was a 2/3 majority, which is a special case that led to, let's say, almost automatic approval of the modification of the constitutional law. Because if there had been an absolute majority during the second deliberation, the second reading, there would be a different path. Because before the approval and the promulgation by the President of the Republic, there would have been a popular referendum, which was not the case, and so this is also a good thing that happens. This was kind of an important event, because for the first time in our Republican history, we've managed to modify the first part of the Constitution, the fundamental principle, and so to include environment and animals. And this is a battle that started in 1998, so more than 20 years ago. And but in this case,
we managed to, let's say, win because of some elements and important political aspects that help the battle, which is the combination of multiple bills into one and the convergence of multiple political forces to reach final approval. This was very important because the original draft was somehow a little bit stronger, as we wanted a clear recognition of animal rights as subject of rights. But in this case, even if it's not so strong, but it is strong anyway, it's like a sort of a general principle through which the successive laws and draft law should follow in order not to violate the Constitution. So we go more into depth of the draft law, which is composed of 3 articles. And the first articles modified the Article 9 of the Constitution and list a new paragraph stating that the state protects the environment, biodiversity, and ecosystem, including the interest of future generation, but should regulate any form of protection of animal. The second article, just to move him forward, it's important because modify the Article 41 of our Constitution, because it goes to underline, to focus the fact that economic initiative is free but cannot be detrimental to environment and to animals. So that's one of the most important points, because every different laws that implies the carrying out of economic activity or industry activity should not cause damage to environment and then to animals. And the third one, which is the most, let's say, technical one, which is the so-called safeguard clause, because it just kind of set a standard by which the relationships amongst the regions and the regional existing laws should be regulated, because we have existing laws, for example, on hunting and on animal protection for research laboratories that cannot be modified per se, but this should be one of the objective, future objective to take into consideration. So here are the article as modified with the paragraph added, and I move forward for the most important part, that is the constitutional interpretations, which is quite clear, because I can underline the 4 different aspects which are very important. So the first thing is that the Constitution, our Constitution, for the first time recognized the coexistence with animals and their rights. And also, as I said before, the state should take this new principle into account while exercising its legislative function, but also judicial function. So we can say that as far as the private economic activity is concerned, that no step backwards can be justified to be detrimental to environment and animals. And this is also underlined by our Council of State, which basically invoked the constitutional illegitimacy for those laws that did not respect this principle. Well, I'd like to show you some pictures of 2 events that we organized, we planned at the Senate, and at the presence of politicians and also military forestry that help NGOs into finding those irregularities in economic activities in farms and so on and so forth. And this was the occasion for us to present also one of our study on this that should help the politicians and all the judiciary powers to better interpret
interpret this new principle, which is called the protection of animal in the Article 9. And if you wish, later I can share with you the link, which is also a study that we translated in English and can be shared. I'm going to conclusion to say that we certainly we would have liked more, but animals entered the Constitution 4 times as environment, as biodiversity, as ecosystem, and as animals, all animals, without any difference in species, which is very, very important, because for the current political conditions in Italy, we could say it's kind of a miracle, because the majority of the politics wanted to this principle extended only to pets, to cats and dogs. But in this case, this is not possible, because the principle is general, and as I said before, it comprises all the species. We could consider this not a point of arrival for us, but a point of restart, in the sense that it's now the task for NGO, for civil society, for those who want to fight for animal rights, to obtain more easily and sooner protection and respect for animals in the next law, as well in the judgments and in the courts and tribunals. So we could say that this is our revolutionary scope, and this is our real challenge for the future. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup Giovanni pour cette présentation dense et hyper complète. Du coup, je vais vous passer la vidéo de Martin Balluch qu'on a pu enregistrer alors qu'il était à la gare tout à l'heure, parce que, comme je le disais, il est bloqué à Stuttgart, mais du coup, il sera là demain. Du coup, après, on aura un temps pour les questions. Je précise parce qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées entre-temps, que si vous n'avez pas eu l'info, il y a des casques de traduction au fond. Voilà, à droite pour les anglophones, ou en tout cas les non-francophones, et à gauche pour les francophones. Et donc là, alors un petit mot quand même sur Martin. Donc il est doublement docteur, donc en physique et en philosophie. Il est président de VGT, qui est une association qui a été, on va dire, motrice dans les nombreuses réformes que l'Autriche a connues sur le bien-être animal, sur la protection animale, dans les années 2000. En fait, c'est un pays qui était plutôt en retard, comme la France l'est. Et c'est un pays qui a beaucoup avancé dans les années 2000, avec beaucoup de réformes, que ce soit sur l'élevage, sur l'expérimentation, sur plein de choses. Et voilà. Et donc l'objectif avec Martin est là aussi qu'il nous parle de l'historique et de l'impact de la constitutionnalisation en Autriche, sachant que, comme je le disais, c'est une histoire qui est assez mouvementée. Vous allez voir pourquoi. So, yeah, hello everybody at the ICAP in Paris. Sadly, I can't be there right now because there's a railway strike in Germany, so I'm trying. Excusez-moi. C'est bon pour la traduction là? Ouais, c'est bon. Super. On reprend. So, yeah, hello everybody at the ICAP in Paris. Sadly, I can't be there right now because there's a railway strike in Germany, so I'm trying to give my presentation from the railway station in Stuttgart, hoping that I will get to Paris still today, which is not clear quite. My topic is the animals in the Austrian constitution, animal protection as a state goal that we have achieved, and I want to speak about how we achieved it and if it's worth trying to achieve it. Can I have the next slide, please? Can I have the next slide? How can I? Okay. Yeah, what is a constitution? Many of you might know it. Some of you might come from countries who haven't got such a constitution. But obviously it is the basis of organizing state and society. Like in Article 1, it says that Austria is a democracy. In Article 7, that all humans are equal.
Then the death penalty, the ban on the death penalty is in the constitution like a very important goal of the state or value of the state. And the Human Rights Charter of Europe is also in the constitution. The constitution is such a basic set of rules and values that it can't be changed that easily. You need to have a 2/3 majority in parliament plus a referendum to change the basics of the constitution. And there is a constitutional court, one of 3 high courts, Supreme Courts in Austria, that rules if something is unconstitutional or not. The first such constitution, a constitution that was actually has the basis in it that is still there today, is from 1867, but the constitution as it stands in its primary form is from 1920. Can I have the next slide? Yes, animals in the constitution is something that has been in other countries before. It started in Austria like in the 1970s, Switzerland, but it didn't put animal protection into the constitution, but it said that the federal government of Switzerland must put or shall put laws for the protection of animals into the law. So that was a constitutional statement that the federal government is responsible for this. In Slovenia, something similar happened also in the 90s. And in Switzerland, something important happened with Article 120, introduced in 1992, which says that the federal government is responsible for something like, to put something like the dignity of animals. In Swiss, in German Swiss, it's the Würde, the dignity of animals into the constitution. Something that is very peculiar because it's not about pain or suffering. The dignity is something else. The dignity is like if you paint an animal or use it as a piece of art, the living animal or maybe even the dead one could be against the dignity. Slovakia put the federal government in charge of ruling over wild animals. And in Austria, in the Salzburgian constitution in June 2002, there was a very strong statement for the protection of animals put into the provincial constitution, not the federal. And famously in July 2002, Germany put some sort of state goal for protecting animals into the constitution by saying, and the animals. Adding it to this protective measure. Next slide, please. Something that is very closely related happened in Austria in 1989, that there was a section introduced, 285A. 285 of this civil law code says that humans are persons and everything else is a thing. And 285A says now that animals are not things. Since 1989 it says that. But then it says there are special laws for animals, but as long as there aren't any special laws, then you can treat them like things. There was a big hope that would change things. In 1994, there was a big conference that I attended by law experts. And they investigated and had big hopes in it. But as it turns out, this is a null law, a void law. It was never usable anywhere, and judges even ruled now that it has just been a sleeping pill for society's demand for animals, so that you put this pill out and then they don't complain, essentially. Then Section 1332A was also put in, which is important because it says that if somebody hurts an animal of somebody else, then it's not just criminal damage and to the value of this animal, but you can also demand far more money for helping that animal medically. And indeed, we had a number of trials where 7,000 euros had to be paid for a very old dog, where the expert said it's only 100 euros worth. But the person who hurt this dog had to pay 7,000 euros for the medical help of the animal. Next slide, please.
So in 1996, there was a citizens' initiative put into place. This is a sort of means of democracy like the European citizens' initiatives. You have essentially, if you get enough signatures, which is a low hurdle, you can you get a week where everybody in Austria can vote on this issue. Who wants to? And in that case, 460,000 people, so 8% of the population, within this 1 week, plus 35 MPs, signed this citizens' initiative, and it essentially said that the respect of animals as fellow beings should be put into the constitution, and the right of animals to live according to their species needs as well. It only triggered a debate in Parliament, but it had no consequences. Next, the picture shows the week where we actually had this signature, and there was a person staying in this sow stall dressed as a pig for the whole week through, 7 times 24 hours. Next slide, please. Why put animal protection in constitution? There are a number of constitutional conflicts, like the right to religious freedom. And the province of Vorarlberg had introduced in 1995 a ban on slaughter without stunning, which would have stopped ritual slaughter. And the Constitutional Court ruled in 1998, so before any animal protection was in the Constitution, that this is unconstitutional because the right to religious freedom is supreme with respect to the protection of animals. Another similar case was respecting traditions in the Constitution. That there was a federal ban on songbird trapping, which was a tradition in a certain, or this still is sadly, in a certain section of Austria. And it was banned in 2005. And the Constitutional Court ruled in 2007 that this is conflicting values, and so it uplifted the ban and said the tradition, human tradition, comes before animal protection. There's also the right for artistic freedom, like using animals for arts and killing them, and the right for scientific freedom, basically that you cannot ethically constrain vivisection. This is something that was also said. Yes, and there were obviously property rights and the freedom to provide services and so forth, which could collide with animal protection. Next slide, please. Yes, we had then a campaign in 2002 to 2004, and that ended with a unanimous vote on the 27th May of 2004 in the Austrian Parliament that said that the federal government shall put essentially the protection of life and well-being of animals as a special obligation of humans for animals as fellow creatures into the Constitution. This statement actually became Section 1 of the Austrian Federal Animal Law Code. But that was only asking the government to do it, and it wasn't actually putting it into the Constitution. So the next slide, please. It turned out that even such a unanimous vote doesn't mean that the Constitution changes. There was an expert panel set up in the way how that should be implemented, and the expert panel seriously came up with no animal protection isn't important enough to be in the Constitution. Seriously, after unanimous vote, every single MP saying of the 183 that animal protection should be put in the Constitution. There were federal elections in 2006 and 2008, and all parties were asked and promised that if they get into government, they will put animal protection as a state goal into the Constitution. But they didn't. They didn't. In 2010 to 2012, in these 3 years, there were 3 citizens' petitions put into Parliament, and there was also an initiative in Parliament to get this done, and it never happened. So we decided then enough is enough, and in 2012 and started a serious focus campaign to get animal protection into the Constitution. Next slide, please.
Yes, just a few bits how this campaign ran. In the beginning, so there was the big launch that everybody knows we're doing it, and then on the 28th of September 2012, you see it on the picture on the right, the goddess of wisdom in front of the Austrian parliament was climbed, and the banner was dropped there saying that animal protection should be put into the constitution. And indeed, there was some public pressure. There were lots of demos, lots of actions. We actually went to every event and press conference of the government and said, what about your promise? And so they set up a subcommittee in parliament to discuss this issue in October 2012. Then on the 6th of March 2013, 40 activists blockaded the entrance to the Conservative headquarters. This is the picture you see on the right below. And in April, there was a big press conference of 40 NGOs, or 60, sorry, to demand this and say this is unanimously voted in, this is unanimously demanded by the public and by animal protection organizations. So it has to happen. In March to June 2013, 40 actions happened in order to press for it. And in June, there was an expert symposium, 2 days expert symposium. So there was big pressure on the government to stick to their promise. Next slide, please. Yes, and then came the success. On the 24th of May, a parliamentary all-party subcommittee voted for animal protection into the constitution. On the 4th of June, it was put into the parliamentary plenum, and it was voted for unanimously. And on the 12th of July 2013, animal protection is added into the Austrian constitution. It says literally the Republic of Austria on a federal, provincial and regional level commits itself to animal protection. And then the commentary, the public official commentary to it, it says this is essentially what is meant is Section 1 of the Animal Protection Code, which says that animal protection, that animals' lives and well-being must be protected as fellow creatures of humans, and their special responsibility of humans towards them. Next slide, please. But the government, at the same time, in the same subcommittee, put in 2 more state goals to counter animal protection. And one says that the government has to ensure the supply of the population with high quality food from animal origin, believe it or not. So animal agriculture is now a state goal in Austria. And the government must ensure basic and applied scientific research, which is meant as vivisection. This should counterbalance if animal protection as a state goal sort of challenges vivisection or challenges animal agriculture, then this should be a countermeasure so that the constitutional court can then weigh which is more important. Next slide, please. Yes, so we come to the application. I mean, it is now 10 years ago, essentially almost 11 since that has been put in place. It's not a law that you can sort of directly apply to something, but you can use it on all levels and all the time. Like every time, even if there is if somebody's suing you for animal activity, then you say, but I've done a state goal, I've supported a state goal. If the government is giving you a fine for an unlawful demo, then you can say, I did it for that reason. So, I mean, the courts are hard-pressed to say this is not an ethically high value issue that you were supporting. But there were also clear-cut cases, like horse-drawn carriages. In Salzburg, there was a new law for them, and we challenged that in court, the regulation, and we made lots of references or primary references to the goal of animal protection in the constitution. Even in Salzburg, there is an additional in the provincial constitution. And so this court, this law
was uplifted for the moment, and it's still pending now how the higher courts will rule. Eventually we'll go to the European court if the Austrian courts still will uphold it, but at least they lifted it for a while. And another case that was just recently ruled by the Constitutional Court in Austria is against fully slatted pig floors. We sort of managed, it's a long story how, but we managed to appeal to the Constitutional Court against fully slatted pig floor. And the Constitutional Court ruled that essentially that they must be abolished in due course. So it must be abolished in a reasonably short time. And now the government is all up jumping about how they must implement that in the law, but they have to because the Constitutional Court has ruled. And this application to the Constitutional Court was very strongly based on animal protection as a state goal. We will use that further. So with the success with fully slatted pig floors, we will do it against fully slatted bull floors, bull breeding floors. And this is the thing we're just preparing right now. So I think the gate has somehow opened that the Constitutional Court now can rule of all sorts of animal husbandry things. And the further application is that the law experts are unanimous about the fact that this constitutional ruling on animal protection says that animal welfare cannot get worse. So if there is a law proposed that changes animal welfare to the worse, that then is unconstitutional. So they can't do that forever. So it has always to develop into more stricter laws and not the other way around, because animal protection as a constitution is a demand on governments on all levels to tighten animal laws. Yes, and as I said, we use it on all levels of our activity. Next slide, please. So, as a conclusion, it is I consider it a milestone because it is something to have this statement in the Constitution, because it says essentially that the society and the government and the political representation, they all have to support animal protection measures. And animal protection, what is it? Section 1 of the Animal Law Code says animal protection is the protection of life and well-being of animals. So I don't know how it relates to animal welfare or not, but fact is that the life of animals is part of this, what is meant with animal protection. That clearly says in the section of the law code, and it says in the explanations to the constitutional statement. It is something that the government must adhere to and improve animal protection. The problem is that there is no penalties. The government doesn't. We have to bring them to the Constitutional Court, and they will then rule that they have done wrong. There's no fine, and this obviously is a problem that the Constitutional Court can't rule fines. So the government isn't really hurt if this is if they rule against it. But you can sort of go to the Constitutional Court and just undo their damage they've done. But it takes 1.5 years typically until the Constitutional Court reacts, and it has no penalty. But one thing is that it's a one-way street, in my view, this constitutional statement, that it can only get better. It can only be filled with more and more value for animal protection. The laws must get tighter. So it is a one-way road towards, I hope, eventually animal liberation. Thank you for your attention. Okay. On a du coup on va se donner 20 bonnes minutes pour les questions. N'hésitez pas à les poser directement en anglais pour les francophones, pour les intervenantes, les intervenants qui ont fait leur intervention en anglais. Please raise your hand for questions. Merci de lever la main pour les questions.
Hi, I'm Lars. I'm from Denmark. Cool. Times are changing, and we're battling on every front, it seems, from pets to agriculture. Climate is an issue, which is pressuring animal welfare because those are contradictory. You need to put animals into tighter and tighter spaces to make it more climate friendly, which harms animal welfare as well. And that is a tool that we've been using for many, many years and generations in this movement, animal welfare, because that is what we've been doing. However, technological advantages has also allowed us to pursue new fronts, plant-based foods, cellular meat, in other words, reduction of just eating animals, not just promoting the welfare of them, but actually telling people not to eat them all in all and just eliminate all problems. What are your thoughts about this on the movement as it is? Because we've been using tools for animal welfare in many years, but are times shifting, or is it time for us to not advocate to maintain eating animals in a better way, but reduce it all in all and focus on efforts on that? What is your opinion on that? Should we take 2 more questions maybe? And we'll do turns? Okay. Other questions? Yes. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question sur le permis de détention. Savoir un petit peu, parce que ça fait quand même un petit moment que vous l'avez mis en place, savoir comment ça se passe, c'est-à-dire si vous avez des retraits, comment comment c'est appliqué, est-ce que vous avez des données, des chiffres là-dessus? Parce que c'est une idée en France qui circule beaucoup, avec toujours l'objection, c'est pas applicable, ça fonctionne pas, etc. Alors si vous pouviez avoir quelques données à nous donner sur le fonctionnement et le retour que vous en avez. Merci. Hello, so I'm Astrid, I'm from the French Vegetarian Association. So we are working mostly on plant-based diets and on farm animals. And I have 2 questions. I was wondering, do you have in your countries any plans to reduce the number of animals who are being raised, and how is it going? And my second question would be more for Dounia from Belgium, but I would be interested maybe in Germany's insight too. You were talking about hypertypes for dogs, for example. Do you have any thoughts, maybe not plans yet, but do you have any thoughts about hypertypes for farm animals? Like, you know, pigs who are so big, like the large white races who have many joint problems, or chicken who lay 300 eggs per year, and there are some researchers to make them lay 500 per year, and this is just crazy, and it's like terrible for their health. Or cows who make so much more milk than they should do. Yeah, do you have any thoughts about this, and to maybe ban it one day? Ça fonctionne? Oui, ok. Merci pour vos questions. Je vais commencer par le permis, peut-être, c'est le plus facile, je ne sais pas. Oui, donc je n'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'1 an de mise en vigueur, on a effectivement demandé des chiffres à l'administration pour voir, ben voilà, est-ce qu'il y a quand même une certaine concordance entre le nombre de permis qui sont délivrés et le nombre d'achats d'animaux de compagnie. Voilà, je n'ai pas le chiffre en tête, je n'ai pas assez préparé, mais donc il y avait une certaine concordance et c'était des chiffres qui étaient vraiment très, très rassurants. Donc c'est vrai qu'au début, je vous l'ai dit, on a eu quand même des oppositions. Les gens disaient, c'est embêtant, quoi. Moi, j'ai juste envie d'acheter mon poisson rouge, je dois aller à la commune. Bon, déjà, il y a moyen de l'avoir en ligne.
Et nous, ce qu'on disait aux gens, c'est, écoutez, si vous êtes trop fatigué pour aller chercher un papier, vous pensez que s'occuper d'un chien, c'est pas fatigant aussi? Aller chez le vétérinaire, c'est voilà. Donc voilà, c'était notre argument, mais c'est vrai que voilà, il y a des oppositions et je peux entendre. Et voilà, si on pourrait imaginer des partages d'expériences. On essaie de le faire déjà avec nos collègues de Bruxelles et de Flandre. Et voilà, pourquoi pas à un niveau plus grand. Mais donc, c'est faisable. Nos communes, elles distribuent plein de papiers. C'est ce qu'on a dit aussi, les certificats de bonne vie et mœurs, les compositions de ménage. Enfin voilà, je ne sais pas trop les concordances avec la France, mais voilà, c'est une pratique. Enfin voilà, c'est un document administratif au final comme un autre. Et oui, même pour un poisson, quoi. Oui, voilà, la question de la consommation de viande, voilà, c'est un vaste débat. Et en fait, on peut faire le lien avec la question aussi des hypertypes, hein, de se dire, ben voilà, on a des animaux de plus en plus efficients, entre guillemets, vraiment d'un certain point de vue. Hein. Nous, vous avez cité plusieurs exemples, madame. C'est vrai que nous, en Belgique particulièrement, on a le blanc-bleu belge, que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Il paraît que voilà, l'administration m'a dit, parfois il y a des formations dans des abattoirs à Bruxelles, et il y a des personnes de toute l'Europe qui viennent, et ils sont choqués, étonnés de voir le gabarit de certaines vaches, donc blanc-bleu belge, donc c'est des vaches viandeuses. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est vraiment des muscles sur pattes, si je peux dire. C'est des animaux qui ne savent pas véler seuls, donc c'est une césarienne quasiment d'office, quoi. Et donc ça, effectivement, quand nous, on arrive sur nos petits chiens, entre guillemets, nos petits chats, et comme quelqu'un l'a dit, voilà, c'est vrai que les animaux de compagnie, je pense que c'est vous qui parliez de ça, parfois on veut que ce soit juste les animaux de compagnie parce que c'est plus facile, les chiens, les chats, voilà, les vaches quand même. Et donc dès que nous, on veut avancer là-dessus, on sent les réticences parce que nos opposants, je vais le dire comme ça, vont dire « Ah oui, mais non, parce que vous commencez avec les chiens et après vous allez venir avec les vaches et tout ça. » Moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut réfléchir effectivement à ça. Donc voilà, on est en train de négocier pour les chiens. Donc voilà, rendez-vous dans quelques années pour les vaches. Mais on parlait d'évolution culturelle. Et voilà, vraiment, en Belgique, moi, je parle des vaches blanc-bleu belges. C'est vraiment, pour beaucoup de personnes, encore une grande fierté belge, qui n'est pas la fierté voilà, de tout le monde. Parfois, on a voilà, chacun a sa fierté à différents endroits. Et voilà, les aspects liés au dérèglement climatique, voilà, ça peut être effectivement une opportunité. Voilà, c'est un peu délicat pour moi aussi de parler de ça parce que voilà, nous, on a le ministère du bien-être animal. Ici, je représente voilà, la Wallonie. On a nos collègues du ministère de l'Agriculture qui n'ont certainement pas les mêmes points de vue là-dessus. Nous, notre message, en tout cas, c'est toujours moins et mieux. Alors voilà, vous allez me dire, voilà, c'est facile à dire. Et parfois, on nous dit aussi, hein, oui, ben justement, avec nos vaches hyper productives, justement, c'est mieux. Bon, je crois qu'il faut arrêter d'être toujours... Enfin, voilà, et dès qu'on parle, par exemple, de diminuer des densités, c'est vrai que c'est toujours... voilà, on touche à quelque chose. Et voilà, vous avez aussi les agriculteurs qui ont aussi des revendications légitimes. Mais en fait, c'est comme si on partait toujours du principe... Nous, on a travaillé, on a fait une étude notamment sur la densité des élevages en poulet de chair. Et c'est marrant, mais le secteur fait parfois des calculs en disant « Ah ben non, mais vous imaginez, si vous voulez plus de place pour les poules, ben alors il faudra X élevage en plus. » Moi, je leur dis ou alors on peut juste manger un peu moins de poulet, par exemple. Et voilà, mais ça de nouveau, c'est vraiment un travail culturel très difficile. Donc on a toujours cette lutte sur les conditions d'élevage, les normes, et puis sur voilà, qu'est-ce que les personnes achètent. Il y a aussi beaucoup cette discussion, les éleveurs nous le disent, on est en contact avec eux, ils nous disent oui, mais c'est différent le consommateur et le citoyen, la consommatrice et la citoyenne. Ça, c'est moi, j'ai pas de solution à ça, mais peut-être que vous avez des idées sur ça. Voilà, on voit que quand les gens sont au supermarché, on fait pas le choix toujours du bio, parce qu'on ne peut pas toujours le faire. Mais bref, c'est un long débat. Moi, j'ai pas de solution. And you? So to answer the first question of Lars, if I remember correctly, we do believe that sensibilization campaigns are not enough, but for us are like a starting point
through which start a political dialogue. I can make you an example about talking about 100% vegetable diet. We are talking with the major municipalities in Italy, such Milan, Rome, Turin, to promote internally in the public administration office and into the public schools in the restoration at least one day of where could be served only 100% vegetable food. And some cities are implementing it, but of course we want more, and we are dialoguing also. We are shifting from the biggest city to the little ones, such for example, I don't know, Bergamo, Verona, and this kind of city in the north of Italy. We are dialoguing, and some of them are implementing this. So I absolutely agree, and this kind of approach, we use it not only for the vegan purpose, for the promotion of a vegan diet, but also in every aspects that also entails this kind of campaign. And this brings me to the other question of Astrid, if I remember correctly, to do something about reduction of farmed animals. And we are also in it, and we are cooperates also with very important other Italian NGO. There are some representatives here in this room this night, and we work together in coalition for the reduction, for instance, of the for the endemic age cause. So as in Italy, the farm industry is very strong and eradicated. We try to focus on a sort of, let's say, political compromise, in the sense that we try to dialogue with them by providing some ideas for political measures that will give them, the industry, some incentives to abandon certain super negative model. Well, for us, every kind of farming is negative, but we also acknowledge that it's impossible to reach in a short-term period. So the first time is to dialogue with them, and we are on two kind of, let's say, strategies. The first one is to abandon the cages. We're also working on Europe in this, and also to try in every single draft law, draft bill we found possible to modify, for example, to give incentives to farmers to abandon intensive model in favor more of an extensive one, which is not, of course, for us 100% animal welfare, but it's kind of a path through which we can reach, hopefully in a long term, 100% animal liberation and freedom. Thank you. Yes. Is it working? Okay. I don't really have a lot more to add, but to answer the first question, we do believe that that you need to reduce the consumption of meat and the number of animals, farm animals in total, but it's a process, and there is a change, and all the steps in animal welfare are small, and we've started, and now we try to convince people in the future, and the first step is to have better legislations for animals, and it starts with animal welfare. And that leads me to the third question. Yes, I think most of the things are already said, and but especially concerning farm animals and that suffer from certain deficits. We tried, during the reformation of the animal welfare law in Germany, we tried to put a certain focus on farm animals, and we tried to tell people to focus to try to tell people to also have a look at agricultural animals and treat them the same way as companion animals are treated.
Sorry. I just wanted to add something that might be of interest. This is one of the strongest instruments that we implemented regarding farmed animals in the last year, which are investigations. We send some of our, let's say, spies into some farming industries and to collect information and also video of how animals are treated and showing the violence and all the death that inherit this kind of economic activity. And we have been able in the last few months to produce, along with a very important journalist in Italy, a docu-film which is called Food for Profit, which we are trying to spread all over Europe, and hopefully we will arrive also in France, which is one of the most important instruments to talk not also to the public but also to the politics, because we've also shown how the politics in Europe at the Euro Parliament are willing to receive money from the meat lobby, so to promote laws which favors the bad side of agriculture, let's say. So this is also a very powerful instrument, and hopefully I can share in the next months with some of you who are interested this video, this docu-film. Thank you very much. Alors, on a encore le temps pour 3 dernières questions. Mais est-ce que je peux juste ajouter un tout petit truc? Oui, bien sûr. Juste 2 phrases. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai, nous, on est dans une approche, on va dire, plus welfariste. Et ce qu'on aime aussi mettre en avant, c'est les bonnes pratiques de certains éleveurs, éleveuses. Voilà, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça, mais voilà, vous savez, il y a la problématique, par exemple, des veaux qui sont séparés de leur mère à la naissance. C'est super important que les associations en parlent, et elles en parlent. C'est important aussi, de notre point de vue, de montrer qu'il y a des éleveurs en fait, qui font autrement. Et nous, on soutient certains élevages qui veulent justement répandre cette pratique et laisser le veau avec sa mère plusieurs mois. Voilà, je comprends que peut-être que ce n'est pas un point de vue qui est partagé par tout le monde, mais dans cette logique de petits pas, c'est bien de montrer la réalité, ce qui ne va pas, et de montrer qu'il y a parfois aussi d'autres réalités qui sont favorables au bien-être des animaux. Alors, on a le temps pour 3 dernières questions. Par contre, elles devront être très brèves et les réponses aussi très brèves, parce que sinon on n'aura pas beaucoup de temps. Oui, une question là-bas, une ici et une ici. OK. Hi, I'm Zoe. I work with Sentience, a Swiss NGO, and I was just wondering, how do you choose which topic to tackle on your political agendas? So what are the metrics that you use to determine what topic to tackle? Thank you. Hi there, my name is François. I manage a collective of investigators in Europe, and I was wondering, constitutionally speaking and legislative things are important, but I was wondering, would it be possible to collaborate with NGOs in a sense where we could give feedback of what we see on the field? Because most often what is said in the law doesn't really, is not really applied on the field. For example, last week we were working with my team on the 308 breed of chickens, and normally they get harvested at 35 days. And what we've been noticing consistently now is that they're being harvested on the 30th day or 31st day. Similarly to big castration in Belgium, for example, we noticed that instead of doing castration now, they just separate females and males, but they don't per se say it. And so I think maybe the value that we can add is that we can give you feedback of what's happening and what we notice in the analysis that we have. So I'd be interested to know if we could maybe set up some things to give you feedback on that. Bonsoir à tous. Déjà, je voudrais vous remercier. Bonsoir à tous. Je voudrais vous remercier. J'interviens et je parle pour le campus animaliste. Alors, ma question s'adresse à la première intervention de Madame Dounia Tadli concernant justement la constitution Wallonie en belge
en Belgique, pardon. Alors, effectivement, en préambule de vos propos, vous indiquez qu'il existait une constitution justement régionale et qu'en Belgique, il existe une sorte de décentralisation dans la gestion justement de la protection animale. À cet effet, peut-être avez-vous déjà répondu, mais je me permets de réitérer donc, cette question si vous n'aviez pas répondu dans le cadre de votre présentation. Vous indiquiez que cette constitution, finalement, s'appliquait seulement dans la région de Wallonie et vous indiquiez également qu'il existait une collaboration au sein des différentes régions afin de veiller à la bonne application des différents textes. Donc, à ce propos, ma question est de savoir, envisagez-vous d'établir une constitution commune afin d'assurer une meilleure applicabilité des textes et d'assurer également une meilleure prise en charge finalement de la protection et assurer en même temps une meilleure sanction des différents manquements aux principes qui sont posés, premièrement. Et deuxièmement, est-il possible justement d'accéder au Code de Wallonie, puisque ici en France, malheureusement, on n'a pas encore cette constitutionnalisation de l'animal? Ce sont là mes questions. Je vous remercie. On peut répondre ou il y a encore... Je peux y aller? Ok. Donc on doit aller vite, c'est difficile parce que les questions sont très très passionnantes. Les priorités, Zoé, c'est vraiment une super question. Merci beaucoup. Très difficile à répondre. Si je peux dire, nous on l'a fait, je vais dans la concertation, c'est-à-dire que voilà, au début du mandat avec la ministre, on a rencontré les associations. Et c'est vrai que je me rappelle, elle me disait, il faut qu'on leur dise, voilà, s'il faut faire 3 choses, pour vous, c'est quoi? Parce que voilà, il y a plein de choses à faire, on l'a vu. Donc il y a la concertation avec les associations, avec notre administration, qui voilà, a parfois une autre vision, mais qui a aussi cette expérience sur la longévité, qui voit aussi dans ses contrôles de terrain, et on y reviendra, voilà, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où sont les manques, etc. Ce sont 2 visions qui parfois se rencontrent, parfois moins. La question de la faisabilité, je le disais aussi, voilà, nous on est dans un gouvernement de coalition, voilà, il faut être ambitieux, il faut choisir ses combats, et c'est une très bonne question. C'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne question. C'est une des premières choses que la ministre nous a dit, c'est on ne peut pas tout faire. Il y a 12 000 trucs à faire, il y aura toujours quelqu'un qui va nous écrire pour nous dire bon, et ça, vous en êtes où? Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis ouais, c'est vrai, et ça, on en est où? Mais c'est pour ça que c'est super important d'avoir en tête, voilà, 3, je dis ça 3, mais voilà, des priorités, des nice to have qu'on essaye d'avoir ensuite. Et un dernier critère que la ministre utilise beaucoup, j'ai pas le mot en tête, mais c'est le fait qu'on ne puisse plus le défaire après. Quelque chose, voilà. Par exemple, notre permis, ça a été dur à avoir, mais maintenant, je crois que ça sera très difficile pour un ministre d'arriver de dire bon, ce brol, on arrête, quoi. Mais je crois que c'est parce que c'est aussi passé dans le changement culturel. Voilà, pour répondre très vite. François, législation versus terrain. Alors, effectivement, il y a... donc, nous, on a une vingtaine d'agents au niveau de la région wallonne qui sont chargés de faire les contrôles. Il y a beaucoup de discussions avec notamment la société civile, les refuges, donc les SPA, qui ont aussi envie d'avoir leur rôle, qui constatent aussi des choses et qui disent, bon, voilà. Et ça, on a aussi fait tout un travail d'amélioration de la collaboration parce que bon, là, je prends la casquette un peu, voilà, pouvoir public, institutionnel, et voilà, chacun a sa place. Donc voilà, si l'administration était là, elle dirait, ben voilà, constater des infractions, c'est des personnes qui doivent être habilitées par la législation pour le faire. Ça ne veut pas dire que les refuges, les associations ne peuvent pas nous dire, là-bas, on pense qu'il y a un problème, il faudrait que vous y alliez pour constater, quoi. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille avec les autorités locales pour se départager, en fait, parce qu'il y a énormément de plaintes, et vous vous en doutez, pour maltraitance animale. Là, vous parliez d'élevage, mais voilà, ça peut aussi être évidemment chez des particuliers. Et donc, voilà, on essaie de se partager les plaintes, les choses les plus, entre guillemets, simples ou urgentes. On essaie que ce soit plus les autorités locales, et puis nous, on s'occupe plus justement des professionnels, comme les élevages, que ce soit animaux de ferme ou autres. Et oui, la question sur la législation. Donc, pour être clair, en fait, mais ça va être compliqué tout, mais en fait, on a la Constitution qui est au niveau belge et qui, elle, on est en train justement d'introduire, nous aussi, le bien-être animal dedans, de manière quand même aussi, voilà, surtout symbolique. Et puis, on a nos codes du bien-être animal, effectivement, dans les régions. Voilà, faire un code commun, je crois que du coup, on irait un peu en arrière et on retournerait vers la fédéralisation. J'ai pas l'impression que c'est le sens que les choses prennent. Par contre, voilà, comme je l'ai expliqué, je pense que le fait que chaque région ait son code, ça permet voilà, une émulation positive où, voilà, à Bruxelles, apparemment, ils se sont dit « Ah oui, ils ont leur code en Wallonie,
nous aussi, on va faire un code. Ils ont le permis, on va faire aussi le permis. Donc voilà, je dirais qu'on n'est pas dans le sens d'une législation commune, mais d'une bonne collaboration, ça oui. Yeah, to answer the first question, yes, it's very important to set priorities and also difficult to choose on which animal to focus. And this is why we have this working program I told you about. And we try to focus on all animals and not to put an emphasis on just certain animals. And this is why we have, for example, we try to work on this interface between veterinary medicine and law, because we think that when you work on a general aspect, you can have a positive effect on all animals, not just certain animals. And but of course, when there's a certain political influence or citizens' request, we take that in and think about whether we can focus on that as well. But all in all, we try to focus on all animals and not put priorities. Yes, and to answer François' question, yes, I agree with you. I think it's super important to be in a certain exchange with the NGOs, and we do that. We have regular meetings with lots of NGOs, and we bundle their voices, and we are in a constant exchange and take into account what they think is important, and we try to emphasize their opinions. Okay, so I first try to answer the question by Zoe. It's a very complicated job to do, because but it's also the root of my job, which is the law monitoring. And you ask precisely how I choose your metrics. We don't have metrics, but knowing the politics and the functioning of the institutions, we can direct our monitoring. For instance, in Italy, the public, let's say the ministries who has in charge the animal welfare are primarily the health minister and secondarily the agricultural minister. And so these two have been monitored constantly. But also at the parliamentary level, we have commissions. We have agriculture commission, health commissions, but also industry commissions. So all the commission in which we think there might be chance that a draft bill can be discussed, we follow its activities day by day. And then in order to, so my job, my task, my main task, my root task is to underline opportunities by reading every single draft bill and also cooperating with our campaigners, because we cover every species of animal, excluding, unfortunately, for the moment, aquatic animals. And so, therefore, with our campaigners, writing amendments and propose ourselves for an audition, for a public hearing, and all these kind of instruments that pose ourselves into the political discussions. And also we have the chance to submit our analysis, to talk with certain specific deputies or senators which are willing to listen, because unfortunately not everyone wants to listen, the public society and the civil society NGOs, you know better than me this one. So these are the mainly basics activity. I hope I answer your question. And to go with Francois, you say how, if I remember well, how can we raise the problem when a farmer does not comply with laws? This happens every day, and that's why, as I said before, we use the instrument of investigation to rise up this kind of violence, because however the Constitution states clearly to protect the animals,
this kind of protection is not retroactive. So there's a bunch of laws which somehow indirectly protects these activities. And they also this kind of practices, of bad practices in farming, wild farming animals are protected because inside this activity there are public veterinary services. And so there's a much complicated situation which is involved also the public and the regions and the municipalities and all this government. And all we can do for the moment is to raise this and to constantly push also the local government by changing these little few rules, and we go so on and so forth. Thank you. Merci à toutes et tous, et merci beaucoup à nos quatre intervenants. Oui, je vais vous proposer de les applaudir, oui. Ça peut être pas mal.